Okay. So as of now, we have discussed about Kubernetes installation, Kubernetes configuration, and then how to what's that deploying a small pod example, right? So how to deploy the application by using pod, and then for that we have used ML language, right? From now, we will see what is the actually the thing. Actually, the thing in the sense is what is happening inside the software companies by means of Kubernetes architecture. So Kubernetes architecture పైన రియల్ టైమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అసలు, how they are implementing the Kubernetes architecture and what is the purpose of implementing this Kubernetes, and how the results are or that how the results are improvised, or how the results are effective after configuring this Kubernetes. That's what we are going to see now today, and how the CI/CD pipeline also will be executed like this. So I will explain theoretically everything today, so that today and tomorrow, I mean, in the next class also, tomorrow also, we'll see in theoretical part only. Then we will come to the practical of Kubernetes implementing from right from the different thing. Okay, so మనం ప్రాక్టికల్ గా ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ చేయడం చూసినాం ఆల్రెడీ, బట్ we need to deploy more by using Kubernetes, like deploying the configuring the nodes and ports, and then service, and then we need to configure labels, and then selectors, and then ingress. So many things are there in the Kubernetes. So we'll see step by step, one by one, and then finally what we are going to achieve by using CI/CD pipeline. That is what today we are going to discuss step by step. Okay. So first of all, Kubernetes can be configured, or else Kubernetes can be installed in three or four, 5 ways like that. Where what are the places or what are the platforms that we are going to configure the Kubernetes? And different platforms పైన మనం Kubernetes అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ అనుకున్నాం, లోకల్ కుబర్నిటీస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఆన్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఆర్ EC2 instances, or any standalone servers like that. Okay, సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఇన్స్టాల్ చేసే కుబర్నిటీస్ ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ అంటారు. ఓకేనా, సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్. సో లాస్ట్ క్లాసెస్ లో మనం చూస్తే మనం మల్టీ నోడ్ క్లస్టర్ కూడా చూసాం, రైట్? We have created 3 instances. In the 3 instances, one is considered as master, and remaining 2 as nodes, node 1 and node 2. That is called multi node cluster. And if we are going to install Kubernetes and then configuring that Kubernetes master and nodes itself in the single node is called single node cluster. Okay, and for this we have special software or special thing, special Kubernetes edition is there, that is called Minikube. Okay, so this Minikube is a special edition in Kubernetes. Okay, that is nothing but to install in single node cluster. Okay, and called Minikube. Okay, this is the definition of Minikube. Okay, so this is the first platform where we are going to configure and install the Kubernetes. Okay, and then second place, that is nothing but second platform, that is called on-prem servers. On-prem servers in the sense is nothing but virtual machines like VMware or Oracle virtual machine box. Okay, like that. And here also we can install Kubernetes installation. Here nothing but normal procedure what we have been seen in the last classes. So last classes lo manam chusam kada, like different EC2 instances తీసుకొచ్చేసాం. Like that here also the VMware in the sense is మనం first లో already configure చేసాం కదా, VMware లో Linux operating system install చేసి, in that we have been what's that practiced commands, and then install some HTTP web servers, and then configuring SSL part, and what's that like firewalls and everything we have seen in the VMware Linux only. Like that, the same thing, if we configure the virtual machine box in the VMware, in that if you install this Kubernetes, means that is called on-prem servers. Okay, and third one is
AWS, nothing but Amazon Web Services. So on top of the Amazon Web Services, we can run Kubernetes installation, or else we can call it as EKS, nothing but Elastic Kubernetes Service. Okay, so here we can use this Elastic Kubernetes services only to run the applications like this. And then fourth one is AKS, nothing but Azure Kubernetes System, sorry, service. And then fifth one is GKE, Google Kubernetes, sorry, GKS. Google in the sense is Google Cloud. Okay, Google Cloud Kubernetes service. Right. So here the first one, Minikube is for testing purpose, like lower environments like testing or dev environment like that, or else lab servers also. If you want to test the Kubernetes and everything, means sorry, you need to configure that Minikube in standalone instances or VMware or on premises, whatever it may be. You can configure this Minikube on these 5 types of platforms. అంటే మినీ క్యూబ్ అనేది మనం ఎక్కడైనా కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. వేర్ ఎవర్ వి నీడ్ టు టెస్ట్ ద Kubernetes configuration and everything, we can definitely configure that mini cube on top of the any platform. Okay, right. So now application sir అది huh? Azure ఇది fourth point. Azure Kubernetes. Azure is also Microsoft cloud platform. Microsoft Azure is nothing but like Amazon Web Services. Okay. So like Amazon Web Services, we have Microsoft Azure Cloud Platform and then Google Cloud also. So we can configure this Kubernetes on top of these platforms. Okay. Yes. Right. Now I'm going to show you so how the master and worker nodes will be happening. Already I've shown you all these things, but let me show you clearly today. Okay. Okay. So first, let us say this is Kubernetes master. Okay. K8's master, and these are all K8's node. Okay. I mean worker node 1. And then worker node 2. And then this is worker node 3. So as you know already, the master contains what are all the things that are contained in master. So first one is API server. Okay. So in the API server, that is nothing but the main purpose of API server is nothing. So where we are providing the inputs like manifest. Okay. The main purpose of API server is authentication plus authorization. Okay. This is very important.
So మనకి API లో of course we are writing some manifest. That manifest is nothing but what are all the things we need to do, like deployment, or else how many ports needs to be there, and how to access the worker node from the master, like that. Everything can be configured in the API server, but the main important thing in the API server is authentication plus authorization. Okay, that is the main, like for example, in AWS we have seen, right, like IAM, identity access management, IAM. In the same way here also API server is can be act as a IAM, where we are providing some authentication and authorization to access the master, to access the nodes via the master. Okay. Right. And then inside the master we have one more thing is called scheduler. So as you know already, the scheduler is nothing but selects the node for deployment, or selects the node for deployment, or how many nodes are required to run at that particular time, or what happened if any particular pod or node got failed. At that time the scheduler can takes place into the action. So immediately it will start the deployment for the node and everything automatically. Okay. Okay, and then next part in the master is etcd. Nothing but it is called as, sometimes it is called as a database part, like a local database. Okay, a local database in the sense is small database, local database, where it can store the key values. Okay, key value pair of database. సో ఇది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈటీసీడీ అనేది. నెక్స్ట్ కంట్రోలర్. So inside the master we have been controller also. Controller is nothing but it can control the ports, and then it can control the nodes. Okay, ports and then nodes, and then service. మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా, సర్వీస్, లేబుల్స్, deployments, and then auto scaling, like that. అంటే మనకు scaling up and scale down కూడా అవ్వాలి కదా, like that. So all can be done by using this controller only. Okay, so these four parts are very important in Kubernetes cluster. సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు కూడా మీరు సింపుల్ గా అడిగినా అడగకపోయినా కూడా, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ Kubernetes, at that time you need to tell all these things, like explain all these things, what is my KS master and what are all the components in the Kubernetes master. So you need to explain that components, each and everything. Okay, and then so to connect with the master, చూడండి మనం ఎప్పుడు కూడా మాస్టర్ తోనే కనెక్ట్ అవుతాం. వీ విల్ నెవర్ కనెక్టెడ్ టు ద నోట్స్. అంటే రియల్ టైమ్ లో కూడా మన వర్కర్ నోట్స్ మనకు అవసరం ఉండదు. ఓకేనా, వీ డోంట్ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ద వర్కర్ నోట్స్. వర్కర్ నోట్స్ ఎవరికి అవసరం అంటే క్లయింట్స్ కి అవసరం, కస్టమర్స్ కి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అది యూస్ చేసుకుంటాం అంటే వీఆర్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టింగ్ టు ద నోట్స్ ఆర్ పోర్ట్స్. అంటే వాటిల్లో మనకు అప్లికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి, దాంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి, వాట్ ఎవర్ ద యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్, లైక్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్, మీరు ఇప్పుడు యూస్ చేసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లైక్ let's say Instagram, Facebook, WhatsApp, or any IRCTC application, or anything, any application. So these all can be accessed via kube proxy to the worker node. Okay, so let me explain that later. But right now, just talk about the Kubernetes master, because see here, we are the worker, we are the actual employees inside the company, and we are working for a company and working for the project, and simply we can say working for the application. So whenever you are working for the application means you need to come from the back end, not from the front end, right? So back end నుంచి వచ్చి మనం అప్లికేషన్ ని వర్క్ చేసుకొని మనం వెళ్తా అంటాము. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటా అంటారు, లైక్ యూ అన్ని. అంటే మనం బయట యూజర్స్, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ జాబ్, వీఆర్ వర్కర్స్. ఓకే, సో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ద Kubernetes మాస్టర్. అంటే మన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసినా కూడా వీ విల్ కనెక్ట్ టు ద Kubernetes మాస్టర్. ఓకే,
Right. To connect to the Kubernetes master, we need kubectl thing. Kubectl is nothing but kube control. Okay. Kube control is nothing but this is the command where we can use it to connect to the master. And this is also called as client. Okay. And this is also called as client. Kubectl is nothing but this is also called as client. One second. Hello, Silva. Okay, sorry. So KBCTL client, that is nothing but kubectl client. Sorry, not KB, KUB. So we need to use a kubectl client. So we can give that a cube only, KUBE. So I'm just giving shortcut. So sometimes we can use a K also, like నేను మీకు మొన్న కమాండ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు kubectl get nodes get ports అన్నాను కదా, అక్కడ K get nodes K get ports అని కూడా మనం టైప్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ writing kubectl, instead of writing whole command, we can use K also, simple shortcut. Okay, so kubectl, that is nothing but client that can be stored in the home directory path. Okay, so home directory in the sense is like, for example, if it is Ubuntu means slash home Ubuntu, if it is user means slash home user Naresh, slash home user Ganeshas Gajendra, or slash home slash Satish, like that. Okay, so దీంట్లోనే మనకు స్టోర్ అవుతుంది. So inside that we have hidden file called cube.cube. Okay, inside we have config file. Okay, so this is very important, configuration file. By using this configuration file only, we are connecting to the master. Okay, so this is very important file in the real time scenario, or anything that can you need to be configure, or you need to be changed, or you need to work out with the master. Kubernetes master means you need to verify this file kube config. Okay, so inside the kube config, what are all the things we have means, simply we can say that master IP address. Okay, master IP address, or else and master port, and then and it's TLS, like instead of SSL we can use TLS certs, like that. And sometimes permissions also, I mean permissions in the sense is like roles and policies. Okay, so here we are going to give some policies and roles to the people who are connecting to the master. So మనమే కదా డైరెక్ట్ గా మాస్టర్ కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి we will be connecting to the master by using kubectl command. Okay, so here kubectl is nothing but where we can use the where we can use to connecting to the master. Okay, right. And then coming to the workers. Okay, so in the workers we'll be having some kube proxy, kubelet agent, like that. Okay, so we can call it as workers, or అంటే రియల్ టైమ్ లో మనం కుబర్నెటిస్ వర్కర్స్ అంటాం, లేదంటే నోడ్ అంటాం, లేదంటే మినియన్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా, సో దీస్ 3 నేమ్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ వర్కర్స్. ఓకే, వర్కర్స్, నోడ్స్, మినియన్ అంటే ఏదైనా ఒకటే అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇన్సైడ్ ద వర్కర్స్ వీ హ్యావ్ పోర్ట్స్, అండ్ దెన్ ఈచ్ పోర్ట్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్. ఓకే, సో ఒక పోర్ట్ లో మనకి కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఒక్క కంటైనర్ ఉండొచ్చు, ఆర్ దెన్ మోర్ దెన్ వన్ కంటైనర్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ one container is the best practice in each pod. Okay, right. So inside the workers we will be having kubelet. Okay, kubelet. So kubelet agent, and then kubeproxy. Kubeproxy, which is used to configure the traffic. Traffic in the sense here it is it's like a protocol. Okay, I mean a protocol in the sense nothing but like firewall.
ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను కదా, ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది మనకి ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనే. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద ప్రాక్సీ విల్ బి కాన్ఫిగర్డ్ యాజ్ ద ట్రాఫిక్. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నెట్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఇట్ బి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్లౌడ్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ అనుకుందాం ఇది. ఓకే, సో క్లౌడ్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నారు అనుకుందాం. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్ దట్ వాజ్ ఆల్రెడీ deployed on one pod or one container inside the worker node. Okay, so if you want to connect to that application means you'll be having some queue proxy. By using this queue proxy only you are connecting to the application. Okay, so that means here you are accessing the application from the internet. Okay, internet nunchi access chestuntunnau to the application. Okay, right. So how means by using queue proxy, this is very important. Okay, right. So that is where you can what's that in the Kubernetes worker we have kubelet agent, kubelet proxy, kube proxy, kubelet agent, and then queue proxy. These three are the very important in worker nodes. Okay, so what is the purpose of these are all the things means to run the ports or images or applications. Okay, so ఈ వర్కర్స్ అనేటివి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు రన్ ద apps or ports or images, right. మనం మాస్టర్ లో కూడా యాక్చువల్ గా ఈ అప్లికేషన్ రన్ చేయొచ్చు, మాస్టర్ లో కూడా మనం ఇమేజ్ పెట్టచ్చు. ఓకేనా, but the thing is in the real time we never use to deploy the application or run the application in the Kubernetes master. Okay, so this is a very important thing. Let me save this image. Right, సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మనకి ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, కానీ ఇక్కడ కొద్దిగా ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కుబర్నెటిస్ మాస్టర్ అంటే ఏపీఐ సర్వర్ ఏమి ఇట్లా అని. ఓకేనా, నౌ లెట్స్ సి వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను కదా మనకి ఎక్కడెక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తామంటే 5 ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ యువర్ కుబర్నెటిస్, ఓకే, కుబర్నెటిస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలంటే we have some options. Okay, so అవేంటి అనేది చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సో యూజువల్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం జస్ట్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద కుబర్నెటిస్ అండ్ దెన్ కాన్ఫిగర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద EC2 missions or whatever it may be. Okay, but if you want to practice Kubernetes, you have a special website called Katacoda. Okay, Katacoda Kubernetes. This is funniest name, but the thing is very useful website. This is the one. Okay, so Katacoda, this is nothing but learn Kubernetes using interactive browser based scenarios. So here you can what's that, you need to log into this and then everything, and then you can do whatever it may be. Look at here, launch a single node cluster or launch a multi-node cluster using kubeadm, deploy containers by using kubectl, like that. For example, deploy containers using ML, like that. Start scenario, if you click on start scenario it will show you how to do that one. Okay, so here it is asking us to do anything, sign up for free or already have account, log in here. Okay, so we need to sign up and then we need to log into this one. Okay, let me do one thing, I will sign up to this account as of now. I will use my cousin's one. Okay.
Okay, look at here. So this is your editor pane, and here you have Minikube start, wait false, Minikube version 8.1 like that. And then if you type anything here, you will get the output below the window. Okay. సో మన కింద వస్తాయి, మనకి ఎట్లా మనం అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది మనకి అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట. లైక్ చూడండి, ఇక్కడ కాపీ ఎడిటర్ కూడా ఉంది ఇది. ఓకే, కాపీ టు ఎడిటర్. సో ఇక్కడ కాపీ వచ్చేసింది మనకి. ఓకేనా, సింపుల్ గా కాపీ చేసుకొని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేచ్చు అనమాట. కట్టకోడ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చూడండి కింద kubectl ఈస్ నౌ కాన్ఫిగర్ టు యూజ్ మినీ క్యూబ్. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం దీనిపైన క్లిక్ చేసామనుకో ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే kubectl create -f deployment.ml. సో ఆల్రెడీ మనం నిన్న చూసాం code.ml లో మనం సేమ్ ఇదే చూసాం. API వర్షన్ యాప్స్ బై v1 కైండ్ డిప్లాయ్మెంట్, మెటాడేటా నేమ్, వెబ్ యాప్ స్పెసిఫికేషన్స్, రెప్లికాస్, వన్ సెలెక్టర్, మ్యాచ్ లేబుల్స్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ నౌ. ఓకే, సో దీన్నే మనం ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ లోకల్ హోస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది ఇక్కడ. Okay, so this is the very best tool to practice Kubernetes kubectl get deployment. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, లైక్ దట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చింది అవుట్పుట్ మనకి. జస్ట్ ఇది మన కాపీ టు ఎడిటర్ చేసామంతే ఇది. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ డూ నాట్ డూ, ఇఫ్ ఇది మనం చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ కాపీ టు ఎడిటర్ అనేది. ఓకేనా, సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ బ్యాష్ ఓపెన్ చేయమని, క్యాష్ ఓపెన్ చేయమని, ఇట్లా మనం ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ లోకల్ థింగ్, లోకల్ టూల్ వేర్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ Kubernetes కమాండ్స్. చూడు ఇక్కడ kubectl గెట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే 1 by 1 రెడీ అని వచ్చింది. kubectl డిస్క్రైబ్ డిప్లాయ్మెంట్ వెబ్ యాప్ 1 అంటే ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశాను చూడండి. లైక్ మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, డిస్క్రైబ్ అంటే నేమ్ ఉంటుంది, నేమ్ స్పేస్, సెలెక్టర్, అండ్ దెన్ ఐపీ అడ్రస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి మనకి. ఇమేజ్, హోస్ట్ నేమ్, హోస్ట్ పోర్ట్ నెంబరు, అండ్ దెన్ అవైలబుల్ ట్రూ ఉంది, ప్రోగ్రెసింగ్ ట్రూ ఉంది, వెబ్ యాప్. సో ఇక్కడ నార్మల్ స్కేలింగ్, రెప్లికా సైట్ డిప్లాయ్మెంట్ కంట్రోలర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్లా మీకు చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, కట్టకోడా ఒకసారి చూడండి. అంటే ఇప్పుడే కాదు, మన కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేకి కట్టకోడా అనేది ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ వెబ్సైట్. దిస్ ఈస్ ద వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ కోర్సెస్ లాగా అనమాట. నువ్వు కోర్సెస్ చేయాలనుకుంటే కోర్సెస్ లాగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the CI/CD to Kubernetes. ఓకే, CI/CD to Kubernetes అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, రైట్. CI/CD is nothing but continuous integration, continuous deployment into Kubernetes. సో యూజువల్ గా మనకి రియల్ టైంలో ఏమంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకేనా, లైక్ రియల్ టైంలో ఏమవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా నేను. ఎప్పుడంటే ప్యాకర్స్, టెరాఫార్మ్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే కోడ్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు, కోడ్ ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు, ఆఫ్టర్ బిల్డింగ్ దట్ కోడ్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ దట్ ఇంటూ మిషన్. అంటే ఏదో ఒక హోస్ట్ లకి ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారు, అంటే దాన్ని డిప్లాయ్ చేసే ముందు సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ గిటప్ ఎలా తీసుకెళ్తారు అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు. ఓకేనా, సో అప్పుడు మీకు తెలిసిందేది ఏమంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ టు డెవలప్ ద కోడ్ అండ్ హౌ టు బిల్డ్ దట్ కోడ్ టు ద అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ దెన్ హౌ టు డిప్లాయ్ దట్ వన్. బట్ నౌ ఇప్పుడు చూసే దాంట్లో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ, ఫస్ట్ CI/CD పైప్లైన్ మర్చిపోండి మీరు. ఓకేనా, ఫస్ట్ డెవలపర్ విల్ డెవలప్ ద కోడ్. ఓకే, సో డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తాడు అండ్ దెన్ హీ విల్ పుష్ దట్ కోడ్ టు ద SCM. SCM is nothing but push that code to SCM. So here SCM is nothing but source control management. Okay, ఇది మళ్ళీ మనం పర్ఫెక్ట్ గా చూస్తాం. ఎందుకంటే ది సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ GitHub ఆర్ SVN, నథింగ్ బట్ సబ్వర్షన్ కంట్రోల్ నెట్వర్క్. అంటే గిట్ లాగా అది కూడా ఒక సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. ఓకేనా, సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇది మనకి రియల్ టైంలో ఫస్ట్ స్టెప్ జరిగేది అనమాట. ఓకేనా, సో మనం అంటే యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మనం ఏం చేస్తుంటామంటే ఇక్కడ డెవలపర్ కోడ్ డెవలప్ చేసి వాడు సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ లో పెడతాడు.
ఇప్పుడు ఆపరేషన్స్ అంటే వాట్ వి విల్ డూ అంటే మన డెవాప్స్ లో మనం చేసే ఆపరేషన్స్ మెయిన్ ఇదే అన్నమాట. ఓకేనా, వి విల్ రైట్ డాకర్ ఫైల్ టు build or create Docker image and push to SCM. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని సోర్స్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే గిట్ కి మళ్ళీ మనం పుష్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో ఇది మెయిన్ పార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం అంటే జెంకిన్స్ వస్తాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, సో జెంకిన్స్ లో ఏం చేస్తామంటే బిల్డ్ ద image by using Docker file which is already in Git. అంటే గిటబ్ లో ఉంటుంది కదా, ఆ డాకర్ ఫైల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనము జెంకిన్స్ లో ఇమేజ్ ని బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, అది ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం ఏమనేది మళ్ళీ మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాంలే ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ లో మన మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇట్లుంటుంది అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈసిఆర్. ఈసిఆర్ అనేది ఏమంటే ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ డాకర్ హబ్ ఆర్ registry. Registry is also nothing but Docker registry. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు అక్కడ బిల్డ్ చేసిన ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో, జెంకిన్స్ యూజ్ చేసుకొని బిల్డ్ చేసిన ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో నీడ్ టు మూవ్. సో ఇక్కడికి మనం మూవ్ చేస్తాం అనమాట. ఎక్కడికి, డాకర్ హబ్ కానీ రిజిస్ట్రీకి కానీ ఈసీఆర్ కానీ మూవ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సిడి నాట్ సిడి, నెక్స్ట్ కుబర్నెటిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, నథింగ్ బట్ అంటే సిడి అంటే నథింగ్ బట్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అంటే ఎక్కడైతే బిల్డ్ ఇమేజ్ ఉందో మనకి, ఎక్కడ ఉంటుంది ఇమేజ్, ఈసీఆర్ లో కానీ డాకర్ హబ్ లో కానీ రిజిస్టర్ లో కానీ ఉంటుంది. దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. ఎక్కడ, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద కుబర్నెటిస్. సో కుబర్నెటిస్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కమాండ్స్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ అంటే వీ కెన్ యూజ్ kubectl కమాండ్. ఓకే, kubectl కమాండ్స్. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా kubectl కమాండ్స్ అంటే kubectl అప్లై ఆర్ deploy or create. ఓకే, సో ఇలాంటి కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, kubectl create, అప్లై ఆర్ deploy. సో ఇన్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఆఫ్ ఇమేజ్ అంటే ఆల్రెడీ పైన మనం బిల్డ్ చేసిన ఇమేజ్ ని మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆర్ by using YAML files we can deploy the application into Kubernetes worker nodes. Okay, like this. ఇప్పుడు మనం kubectl కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. అంటే we have so many things, so many commands ఉంటాయి. By using kubectl we can build the image and then we can deploy the image on to the worker nodes like that, or by using ML files. ML files already మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను కదా, ML ఫైల్ యూజ్ చేసుకున్నాను డిప్లాయ్ చేయొచ్చు లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పైన ఉంది కదా మనకి ఇది, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ML ఫైల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిప్లాయ్. లైక్ API వర్షన్ ఉంటుంది, కైండ్, మెటా డేటా లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ కైండ్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్ అని చూడండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిప్లాయ్మెంట్. సో బై